Now let's go to the next important part, which is note making. Note making, you have two parts. One is making the notes, one is summarizing the paragraph. These two are two different aspects, but these two will be combined and given as one question, which is question number 7b. Question number 7b, part 1, write the notes or make the notes of the given passage, 3 marks. Question number 7b, part 2, write the summary of the given passage for 2 marks. Now remember, sometimes what clear ga istadu, write the summary of the given passage with appropriate title ani. Sometimes he will not give, he'll just give write the summary of the given passage. వాడు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సమ్మరీకి టైటిల్ పెట్టాల్సిందే. Now we will look at the conditions to make this. I hope precis writing is clear. We are getting into note making. As usual again, this box is your answer sheet, your left margin, your top line of the page, you will go with question number 7b1 since you are writing the note making. You will leave a line gap here. ఈ పైన క్వశ్చన్ నెంబర్ అని చెప్పిన దానికి మీరు అండర్లైన్ చేస్తారా చేయరా, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. దెర్ ఈస్ నో కంపల్షన్. అండర్లైన్ చేయకుండా వదిలేస్తే తప్పేం లేదు, అండర్లైన్ చేసినంత మాత్రాన వచ్చే బెనిఫిట్ ఏం లేదు. దట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. Am I making myself clear? Not only here, for any question number in fact. అండర్లైన్ చేస్తే వచ్చే బెనిఫిట్ ఏం లేదు, అండర్లైన్ చేయకపోతే తప్పు కూడా ఏం లేదు. Clear? You leave a line gap and in the middle of the page, in the middle of the page, now by now you might have understood how the title should be written. All in capital letters. All in capital letters. Now, ikkada oka doubt. I just told you, summary writing kuda title pettalani cheppanu. Ikkademo note making kuda title pedutunnanu. Now, how many titles can I give for a passage? Is my first question. My second question, can I use the same title for the note making and summary as well? For second question, can I use the same title for note making and summary? No. First question, how many titles can I get for a passage? 2. First title, what is discussed in the passage? Second title, what is the passage about? For note making, the title you will be writing is what is discussed in the passage. I am writing it in brackets here. What is discussed in the passage. And for writing this title, you have a word limit as well. Yes, you have a word limit as well. And the word limit is 4 to 5 words only. 4 to 5 words only. That's your word limit. After writing the title, you will leave another line gap. You will leave another line gap. Now, how are you going to write the points, the note making points? How are you going to write them? For the main points you are going to write, you are going to use the regular numbers to the complete left margin. You're going to use regular numbers 1, 2, 3s. For the subpoints, you're going to use
alphabets, and if I have any supporting points for these subpoints, for this I'll be using small case of Roman letters like this. 1 plus a 1 dot a dot, like this, small case of Roman letters. This is for subpoints. After you finish writing one main point, you will leave another line gap. I am weak in mathematics, so can't draw straight lines. Don't ask me for the straight lines. So after completing the first main point, you will follow the same for the second main point, subpoints of second and subpoints as well. Don't forget to use the brackets for the subpoints and subpoints indexes. So after completing writing in the same format, like leaving one line blank for each and every main point, after finishing writing all the points, you will write something else. After completing all the points, you will leave a line gap and you will write in full key to abbreviations. You will write in full. ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్, how many abbreviations can I use? Minimum 4, maximum 6, extreme maximum if it is really needed 8, not more than that, not less than that, not more than that, not less than that. If you write in this format, your note making is done. We will look at the examples, don't worry. First make sure of the format understanding. ఇప్పుడు మీకు doubt, sir, how many points should I write for this note making? Keeping the time constraint into consideration, you have two options. Option number 1, 3 main points and 4 subpoints each, and 2 subpoints for any one subpoint. This is option 1 you have. Option 2, 4 main points, 3 subpoints, at least 1 subpoint for one subpoint, for any one subpoint. These are the two options you have, and you can choose any options to write. Both are accepted by the evaluators. Both are accepted by the evaluators. Is the format of note making clear as of now? All the rules and regulations to be followed for it. Once we get into examples, we will look into how the abbreviations are formed. I'll give it in a very shortest form, don't worry. Abbreviations in our Masterminds main material, we have 2 pages of data. I'll concise it into half page, don't worry. Any doubts in this particular part? Sure. Now, after finishing this note making, if you still have the page left and you want to continue your summary writing, there is no problem at all. You can just leave a line gap and then continue with the question number of summary writing and continue like this.
Question number 7B2. If the space is not sufficient, comfortably go to a fresh page and start in the same way. After writing the question number, leave a line gap. Write a side heading as summary. Write a side heading as summary. In the immediate next line, go with the title for summary. Now this title is what is the passage about. Now this has a word limit again, just 2 to 3 words. This has a word limit again. Clear up to this? In the immediate next line, you will start writing your summary from the left of your margin. You will start writing the summary. After writing the summary, you will leave a line gap and you will just write number of words. You will count the number of words in the summary you have written here. No need to count the number of words in the passage. You will count the number of words in the summary, because we have a rule here. Number of words in summary is equal to 1/4 of number of words in passage. If you wish to write, you can write it as number of words in passage in summary. That's not necessary. You can just simply write as number of words, count the total number of words in the summary you have written and write the number. This completes the format of your note making. This completes the format of your note making. Now, any questions on this? Completed noting this down so that I can take you to an example. Shall we look at an example? If you're still writing, please let me know, else we'll go into an example. Still writing? Okay, give me a sec. Okay, take it. Done? Completed? Alright, before we go to examples, as I told you, the ways of abbreviating the larger or bigger size, bigger numbered words. See, let's have simple ways. First way, remove all the letters in the word except the first 3 followed by full stop. Population అని ఉంది, POP అని పెట్టి డాట్ పెడితే పాప్ అంటే బయట తోసేయడం అని. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను 3 లెటర్స్ పెట్టి మిగిలిన తీసేయమని, కానీ అన్నిటికీ అలా చేయలేం. ఫస్ట్ థింగ్, ఫస్ట్ 3 or 4 లెటర్స్ తీసుకొని మిగిలినంతా రిమూవ్ చేసేసి ఒక డాట్ పెట్టడం. సెకండ్ వే, లెటర్లో ఉన్న ఆ వర్డ్లో ఉన్నటువంటి వవెల్ లెటర్స్ అన్ని తీసేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాపులేషన్ అని ఉంది, OUAIO తీసేయండి. నో ప్రాబ్లం, ఆ వవెల్ లెటర్స్ అన్ని తీసేయండి. దిస్ ఇస్ సెకండ్ మెథడ్. థర్డ్ మెథడ్ ఇంకొకటి ఉంది. ఫస్ట్ 3 లెటర్స్ తీసుకుంటారు, లాస్ట్ లెటర్ ఒకటి తీసుకుంటారు, మధ్యలో అన్ని ఎత్తేస్తారు. ఫస్ట్ 3 లెటర్స్ రాసి
ఒక అపాస్ట్రఫీ పెట్టి లాస్ట్ లెటర్ పెట్టి ఫుల్ స్టాప్ పెడతారు. దిస్ ద థర్డ్ మెథడ్. యూ కెన్ చూస్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ మెథడ్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు 3 మెథడ్స్ చెప్పాను. యూ కెన్ చూస్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ 3 మెథడ్స్. ఫస్ట్ మెథడ్, ఫస్ట్ 3 or 4 లెటర్స్ తీసుకొని మిగిలిందంతా రిమూవ్ చేసేసి ఈ 3 or 4 లెటర్స్ పక్కన ఒక డాట్ పెట్టడం ఒక పద్ధతి. సెకండ్, వర్డ్లో ఉన్న వొవెల్ లెటర్స్ అన్నీ తీసేసి మిగిలిన వాటిని తీసుకోవడం ఇంకొక పద్ధతి. థర్డ్, వర్డ్లో ఉన్న ఫస్ట్ 3 లెటర్స్ తీసుకొని ఒక అపాస్ట్రఫీ పెట్టి అన్ని లెటర్స్ తీసేసి లాస్ట్ లెటర్ మాత్రం యాడ్ చేయడం ఇంకొక పద్ధతి. డోంట్ మేక్ ఇట్ టూ కాంప్లికేటెడ్. సో చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్. ఆల్ ద 3 మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. యూ కెన్ స్టిక్ టు వన్ పర్టిక్యులర్ మెథడ్. So this is how you abbreviate the words. And symbols, yes, you can comfortably use your symbols, but some symbols which are known to everybody, మనకు నచ్చిన ఓన్ సింబల్స్ కాదు, అందరికీ తెలిసిన సింబల్స్ అయితే you can comfortably use them and you can write them in the key to abbreviations. No issues at all. And this short form of words, if it is really required, you can use it. If it is not required, no need to use. ఈ అబ్రివియేషన్స్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ అన్ని మ్యాండేటరీగా యూజ్ చేయాలి అని రూల్ అయితే లేదు, కానీ అట్లీస్ట్ ఒక 4 వర్డ్స్ని ఇలా అబ్రివియేటెడ్ ఫామ్లో రాయాలి అనే రూల్ అయితే ఉంది. సో యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ మెథడ్ ఆఫ్ అబ్రివియేటింగ్ ద వర్డ్స్. నౌ లెట్స్ గో టు ది ఎగ్జాంపుల్స్. It may sound too fantastic to be true, but if you are lucky enough to go to Sahara Desert one day, then you too will be able to see thousands of engraved and decorated rocks. If you properly look at the picture, we are discussing the beauty of Sahara Desert. So your title will be Beauty of Sahara Desert. Now let's see how the note making is done. First thing చూసారంటే you will be able to see అక్కడ ఏం చూడొచ్చు. అండ్ మై రికమెండేషన్, మెయిన్ పాయింట్స్లో కానీ సబ్ పాయింట్స్లో కానీ ఇలా క్వశ్చన్స్ యూజ్ చేయకండి. ఇప్పుడు ఈ పారాగ్రాఫ్కి మెయిన్ పాయింట్ రాయాలి. సో ఫస్ట్ మెయిన్ పాయింట్ విల్ బి ఇన్ సహారా డెజర్ట్ వీ కెన్ సీ. మెయిన్ పాయింట్ అక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్? engraved decorated rocks. engraved లో if you see this, ఫస్ట్ 4 లెటర్స్ తీసుకున్నాడు, అపాస్ట్రఫీ పెట్టి మిగిలిన లెటర్స్ అన్ని తీసేసి లాస్ట్ ఒక లెటర్ తీసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? యూ కెన్ సీ ద సీన్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్, అగ్రికల్చర్, షెపర్డింగ్ అండ్ హంటింగ్. అగ్రికల్చర్ ఫస్ట్ 4 లెటర్స్ తీసుకొని డాట్ పెట్టాడు, మిగిలిన వాళ్ళని తీసేశాడు. ఇంకా ఏం చూడొచ్చు? You will be able to see the ceremonies, dances, chariots drawn by galloping horses, pictures on the rocks. Now, Sahara Desert in initial days. This will be your second main point. Sahara Desert in initial days. See, ఇక్కడ ఒక లైన్ గ్యాప్ లీవ్ చేస్తున్నారు చూడండి. Sahara Desert in initial days ఎలా ఉండేది? We find Sahara Desert was not then that desert we know, but a green and fertile region instead. Mighty rivers flowed, vegetation was Mediterranean style. See, green and fertile, Mediterranean kind of vegetation, rivers flowing down. ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన I'm not telling you what points to be written. I just want to tell you how these points are drawn. మీరు బాగా గమనించండి. How many lines of the passage I have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes or no? ఈ ఫస్ట్ 2 లైన్స్లో నుంచి ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చింది. Do you agree? సెకండ్ 3 లైన్స్లో నుంచి ది సెకండ్ పాయింట్ కేమ్ ఇన్. Do you agree? నో, లాస్ట్ 2 లైన్స్ నుంచి వచ్చింది గ్రీన్ అండ్ ఫెర్టైల్ రీజియన్ అనేసి అని.
We just want to show you what has gone wrong here. ఈ ఎగ్జాంపుల్ వాంటెడ్గానే ఇచ్చాం. ఇఫ్ యూ ప్రాపర్లీ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ నేను సెకండ్ బ్రాకెట్ గీసిన పార్ట్ ఫస్ట్ దాంట్లో జాయిన్ చేసేసారు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ సపరేట్ పార్ట్ కదా. థర్డ్ బ్లాక్ చేసిన పారాగ్రాఫ్ని సెకండ్ పాయింట్ కింద ఇచ్చేశారు. నౌ వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్? One block is missing. It just got clubbed into the previous point. You should never do that. You should never do that. Let me take another paragraph. Ipdi paragraph on the second paragraph. It's about television and watching television by people. 1, 2, 3, 4. My first block. And this is 1.5 line, can't leave it, so I am including it in my first block itself. This is my block 1. దీంట్లో ఉన్నవన్నీ నా ఫస్ట్ మెయిన్ పాయింట్లో రాయాలి. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నేను ఒకేసారి ప్యాసేజ్ మొత్తం చదవాల్సిన పని లేదు. ఫస్ట్ ఐ విల్ బి సపరేటింగ్ ద ప్యాసేజ్ ఇంటూ బ్లాక్స్ లైక్ దిస్ అండ్ ఐ విల్ రీడ్ అకార్డింగ్ టు ద బ్లాక్స్. మొత్తం ప్యాసేజ్ మొత్తం చదువుతాను, మళ్ళా చదివి నోట్ మేకింగ్ రాస్తానంటే ఇట్ కన్స్యూమ్స్ టైం. పారాగ్రాఫ్ చూడగానే ఫస్ట్ సపరేట్ దాట్ ఇంటూ బ్లాక్స్. Once you separate that into blocks, then you can easily write the note making. Our first block varaku chadavandi. It makes it easy for you to draw the notes. Now, this part, 1, 2, 3, 4, fifth line halfway undi. So total 5 lines into my second block. Recent studies, idi effects, ivi disadvantages. So this will be my third block, this will be my fourth block. So I have 4 main points here. See? నేను ఇప్పుడు దాకా ఎగ్జాంపుల్ మీకు పైకి తీసి చూపించలేదు, బ్లాక్ సపరేట్ చేశాను, 4 మెయిన్ పాయింట్స్ అన్నాను. This is how you separate the passage for a note making. The easiest way to make sure time consumed is less. Time consumed is less. Now, how do I write my summary? Second part of the question, summary writing ఉంటుంది కదా. How do I write my summary? ఇప్పుడు ఇదే తీసుకోండి. How does television affect our lives? It clearly says effects of television. నా summary title వచ్చేసింది. నోట్ మేకింగ్ టైటిల్ ఫస్ట్ ప్యాసేజ్లో ఏమో ఎవరికి దానివల్ల బెనిఫిట్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంది, రిమైనింగ్ ప్యాసేజెస్లో దానివల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇఫెక్ట్స్ ఏంటని ఉంది. సో నా నోట్ మేకింగ్లో ఇవన్నీ డీటెయిల్డ్గా పాయింట్స్ వైజ్ రాస్తాను కాబట్టి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వాచింగ్ టెలివిజన్ విల్ బి మై టైటిల్ ఫర్ నోట్ మేకింగ్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ డ్రా ద టైటిల్స్, 2 different titles. So I just told you how you need to separate them into blocks. And most important thing ఏంటంటే, do not deviate the sequence of the points in the passage. ప్యాసేజ్లో ఒక సీక్వెన్స్లో ఇచ్చాడు అంటే అదే సీక్వెన్స్లోనే మీ నోట్ మేకింగ్ పాయింట్స్ కానీ సమ్మరీ రైటింగ్ పాయింట్స్ కానీ ఉండాలి. Now summary writing becomes easy if you can write these note making points in a proper way. Do you want to check? In Sahara Desert, we can see in Japan, first main point. See this? We can see thousands of engraved rocks in Sahara Desert with scenes of animals, hunting culture, agriculture, dancing and chariots with horses. First sentence is your first main point written together. If you look at the second sentences, in the past Sahara Desert was green, fertile, mighty rivers flowed and found Mediterranean kind of vegetation. Done. There's the reason I insisted more on making notes instead of summary. Both are interlinked. Note making correct ga cheste mee summary rayadam inta easy. Am I making myself clear? So any doubts in this? Any doubts in this? Sure?
So I'm displaying the format of the note making and rules and regulations of it. Please go through it again. So this is how you write the question number. Title, main points and subpoints, the options you have for writing the notes. Key to abbreviations, I gave you 4 methods of abbreviating words, and then writing the summary, the format how you present it. I gave you including the word limits you should use for titles as well. Please do not deviate from these formats. You will at least score a minimum marks for writing the formats correctly. If you look at the notes you have taken down in the beginning of the session, ఇప్పుడు నేను చెప్పేవన్నీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లో వస్తున్నాయి. ఆ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ 29 మార్క్స్ ఉంది. If you at least follow the proper formats for precis writing and note making chapters which I have mentioned in that part 1, and you follow the process of that active voice and passive voice parts, you will be at least able to score 20 marks out of the 29 mentioned.